తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు రసవత్తరంగా సాగాయి. వికారాబాద్ జిల్లా లగచెర్ల ఘటనపై అసెంబ్లీలో చర్చించాలని విపక్షాలు పట్టుబట్టాయి. వాయిదా తీర్మానాల కోసం బీఆర్ఎస్, బీజేపీ డిమాండ్ చేశాయి. బీఆర్ఎస్, బీజేపీ సభ్యుల నిరసనల మధ్య శాసనసభ 3 కీలకమైన బిల్లులను ఆమోదించింది. యంగ్ ఇండియా ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్, స్పోర్ట్స్ వర్సిటీ బిల్లు, విశ్వవిద్యాలయాల చట్ట సవరణ బిల్లు, తెలంగాణ జీఎస్టీ సవరణ బిల్లులకు ఆమోదం లభించింది. ఇలాంటి చర్చ లేకుండానే ఈ 3 బిల్లులకు సభ ఆమోదం తెలిపింది. రాష్ట్ర పర్యాటక విధానంపై స్వల్పకాలిక చర్చ అనంతరం సభ ఇవాల్టికి వాయిదా పడింది. యంగ్ ఇండియా ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీ తెలంగాణ బిల్ 2024 be taken into the consideration. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried and the bill is consideration. I shall now put up the clauses to vote. I shall request the Minister for Endowment to move the motion for passing the bill. Honorable Speaker, sir, I beg to move that the bill be passed. Motion moved. The question is that the bill be passed. Those who are for the motion, please say ayes. Those who are the against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion carried and the bill is passed. Now I request the Minister for Health and Medical, behalf of the Chief Minister, to move the motion for taking into consideration of the Telangana University's Amendment Bill 2024. Honorable Speaker, sir, on behalf of the Honorable Chief Minister, I beg to move for taking into consideration of the Telangana University's Amendment Bill 2024. I request the Minister for Legislative Affairs on behalf of the Chief Minister to move the motion. So, Honorable Speaker, sir, on behalf of Honorable Chief Minister, I beg to move the sub-rule 4 of Rule 90 and Rules 97, 98 and second proviso to 99 of the Rules of Procedure and conduct of the business in Telangana Legislative Assembly may be suspended under Rule 358 of the said rules for the time being in its application to the Telangana Goods and Service Tax Amendment Bill 2024 listed in the agenda for the today, the 17th December 2024, for its introduction, consideration and passing. The motion moved. The Telangana Goods and Services Tax Amendment Bill 2024 listed in the agenda for today for the class 2 and 3, class 1 enacting formula and long title, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. Classes 2 and 3, class 1 enacting formula long title to stand part of the bill. I shall now request the Minister Prohibition and Excise to move the motion passing the bill. Honorable Speaker, sir, I beg to move that the bill be passed.